We have two ways to express the idea of feeling with these two verbs in Spanish, estar and tener. Yo estoy, tú estás. Yo estoy, tú estás. Él, ella, usted está. Él, ella, usted está. Nosotros estamos. Nosotros estamos. Ellos, ellas, ustedes. Ustedes están. Ellos, ellas, ustedes están. There are 5 forms of estar, which we will change, making sure they agree with the subject of the sentence. And then we will use adjectives and make sure the adjective agrees with the person, or 4 forms for certain adjectives that you will remember, and then there are 2 forms for others, depending on how the adjective ends. Enojado, enojado, contento, contento, alegre, alegre. So in this case, enojado and contento have 4 forms. For example, contento, contenta, contentos, contentas, which you have to match to whomever you're describing. Alegre has just 2, alegre and alegres. It doesn't change for gender because it ends in an E. Preocupado, preocupado. Ocupada, ocupada. Cansado, cansado. Remember, the D, when it falls in these positions, is pronounced like a soft TH. Cansado, not cansado. Triste, triste. Bien, muy bien. Bien, muy bien. Some sample sentences using the correct form of estar and the correct form of the adjective. Estoy enfermo. Yo, which was omitted here, yo estoy enfermo. We can always omit the subject, remember that in Spanish. Secondly, we know that the yo in this sentence is masculine because of the adjective. Yo estoy enfermo. Ella está triste hoy. Ella está triste hoy. Triste would have been the case, whether it was masculine or feminine person that we're talking about, because it ends in E. Nosotros estamos contentos. Nosotros estamos contentos. Contentos is used for a group, 2 or more, of all males or a mixed group. Tú estás enojada con ella. Tú estás enojada con ella. Enojada is feminine, so we know that the you in you are is a woman or girl. Mis amigos están cansados. Mis amigos están cansados. And then in certain circumstances, we use the verb tener to express this idea of how people are feeling or what their condition is at the moment.
Of course, when we come upon another verb, we need to learn how you conjugate that verb, what form you put the verb in depending on what the subject is. And tener, unlike some regular verbs that we have studied, is irregular. It has a change or two that you are required to learn. You will remember that with the regular verbs, we do not change that first vowel in the stem, the basic form of the verb. The stem does not change. In this case, comer, o, does not change. But in the verb tener, you'll notice that it will be in 3 of the 5 forms. Yo tengo. Yo tengo. Note that the E does not change, but we add this G. So this is also, along with being a stem changing verb, it's also, some people call a go-go verb because of the yo form. And there are other verbs that follow this pattern. So there are some patterns in Spanish that it's not completely haphazard with regard to stem changing or the verbs. Tú tienes. Tú tienes. So you'll notice here in blue we have the regular ending for ER verbs, the ES, but we have the E in the stem changing to IE, and that happens in 3 of these 5 forms. So tú tienes, él, ella, usted tiene, él tiene, ella tiene, usted tiene, nosotros tenemos, and now we're back to not changing the stem. Nosotros tenemos, so first person, no stem change. First person singular, yo tengo. First person plural, nosotros tenemos, and does not change the stem. And then we go to ellos, ellas, ustedes, we change the stem again. Tienen, tienen. Some sample sentences. Ella tiene un perro. Tú no tienes la blusa. Mario tiene un sombrero. Ellos tienen unas manzanas. All of these sentences are using the verb tener in its meaning of to have, to possess something. This is not using it for the feeling expressions that we'll be seeing in a moment. Just a quick review here. Remember, there are 2 basic ways to say to be in Spanish, using the verb ser and its 5 forms. And here are its uses: time, date, origin, possession, to identify something or someone, description, and then the verb estar, which also means to be, and we use it in those cases where we are expressing location or feelings. And then in this lesson, we learned that tener can also mean to be in certain circumstances, along with to have. Just like ser and estar, tener can be translated into English as to be.
These circumstances where tener is not to have, but to be, are called tener expressions, and you just need to learn them. Our first example, tener prisa, tener prisa. Tener razón, tener razón. Tener miedo, tener miedo. Él tiene miedo. Él tiene miedo. Yo tengo miedo. Yo tengo miedo. Tener sueño. Tener sueño. El hombre tiene sueño. El hombre tiene sueño. Tener cuidado. Tener cuidado. El hombre siempre, always, tiene cuidado. El hombre siempre tiene cuidado. Tener hambre. Tener hambre. La chica tiene hambre. Yo tengo hambre. Yo tengo hambre. Tener suerte. Tener suerte. Mi amigo tiene suerte. Mi amigo tiene suerte. Nosotros tenemos suerte. Nosotros tenemos suerte. Tener frío. Tener frío. El Señor tiene frío. El Señor tiene frío. Yo tengo frío también. También is also. Yo tengo frío también. Tener calor. Tener calor. Él tiene mucho calor. Él tiene calor. Yo tengo calor también. Yo tengo calor también. Tener ganas de. We put this with another verb, a second verb after the de, and it means that you feel or somebody feels like doing whatever that second verb is. I'm going to give you 3 examples. Yo tengo ganas de bailar, to dance. So, yo tengo ganas de bailar, I feel like dancing. Ella tiene ganas de comer. Ella tiene ganas de comer. So the first verb is conjugated. The second verb is not and ends in R. We call it its basic or its infinitive form, and you leave that way. The first verb, tener, you put in the correct form. Nosotros tenemos ganas de jugar, to play. Tenemos ganas. Nosotros tenemos ganas de jugar. We also use tener to say our age. Yo tengo 15 años. Thinking back a few decades. Yo tengo 15 años. Ella tiene 30 años. So we would be using our numbers here. Yo tengo 15 años. Ella tiene 15 años. Perdón, ella tiene 30 años. Yo tengo, tú tienes, él, ella, usted tiene. Nosotros tenemos. Nosotros tenemos. Remember, first person, this is plural. We do not change the stem. But in ellos, ellos, ustedes, tienen, back to changing the stem, the E to the IE in the stem of the word. Some people used to call it the root
Ellos tienen, ustedes tienen. Ellos, ellas, ustedes tienen, nosotros tenemos. Tengo hambre. Tengo hambre. Ella tiene 17 años. Ella tiene 17 años. Tengo frío. Tengo frío. Ellos tienen suerte. Ellos tienen suerte. Ella tiene calor. Ella tiene calor. Yo tengo prisa. Yo tengo prisa. Usted no tiene sueño. Usted no tiene sueño. María y yo tenemos cuidado. María y yo, nosotros, tenemos cuidado. Ustedes tienen razón. Ustedes tienen razón. El chico tiene ganas de trabajar. El chico tiene ganas de trabajar. Note that the second verb, trabajar, ends in R. It is not conjugated. Just tener is conjugated. Verb 1. Ellos tienen miedo. Ellos tienen miedo.